El primer gran giro de la historia ese revelo entonces. Victor no estaba solo. A su lado, saliendo de las sombras con una sonrisa de suficiencia, estaba Elena Castillo, la prometida de Adrian. Lo siento Adrian, dijo Elena, su voz fría como el acero. Pero un rey ciego no puede gobernar, y yo no nací para ser la enferma de nadie. La traición estaba completa. La mujer que debía amarlo y el hombre que quería su trono así habían aliado para destruirlo. Clara apretó la mano de Adrian, sintiendo como el hombre así transformaba. La vulnerabilidad desapareció, siendo reemplazada por una furia fría y volcánica. Claire, susurró Adrian tan bajo que solo ella pudo oírlo. Cuando diga ya, corregia la izquierda, detrás de los contenedores. No mires atrás. ¿Y usted? Preguntó ella aterrorizada. Yo no necesito mis ojos para matar una serpiente Claire. Solo necesito saber dónde está su sitio. Este es el momento en que todo cambia. La lealtad se pone a prueba y el amor empieza a florecer en el lugar más peligroso del mundo. ¿Logran Claire y Adrian escapar de esta emboscada mortal? ¿O será este el fin del Imperio Corleone? Antes de avanzar al siguiente acto, déjenme decirles que la tensión apenas está comenzando. Si están disfrutando de este giro inesperado por favor, digan un comentario con la palabra lealtad para saber que están con nosotros. Y si no te has suscrito, este es el momento perfecto. No quieres perder lo que Adrian tiene planeado para los traidores. El estruendo de los neumáticos derrapando sobre el asfalto mojado fue el último sonido que Claire registró antes de que el mundo se convirtiera en un borrón de adrenalina y sombras. Adrian no había mentido. Su instinto era superior a cualquier sentido físico. En el momento exacto en que Victor Sterling dio la orden de avanzar, una furgoneta negra irrumpió en el callejón desde el extremo opuesto, embistiendo uno de los coches de lujo de Sterling. Era Silas, que había regresado con refuerzos en el último segundo. Ahora Claire. Rugió Adrian. Ella no corrió hacia la izquierda como él lo había pedido. No pudo hacerlo. No podía dejarlo allí, solo y ciego en medio de una lluvia de balas. En lugar de huir, Claire rodeó la cintura de Adrian con su brazo y lo arrastró hacia el hueco de una escalera de incendios justo cuando el callejón estallaba en un fuego cruzado. Las balas impactaban contra el metal de los contenedores, arrancando chispas que iluminaban el rostro de Adrian con destellos fantasmales. Lograron subir los primeros peldaños mientras el caos se desataba abajo. Silas y sus hombres mantenían a raya a los mercenarios de Sterling, pero la superioridad numérica de los traidores era evidente. Claire guiaba a Adrian por los tejados interconectados de los edificios adyacentes, saltando sobre brechas que habrían aterrorizado a cualquiera, pero que para ella, acostumbrada a moverse por las tripas del hotel, eran simples obstáculos. Finalmente, después de lo que parecieron horas de huida por las alturas de la ciudad, Claire lo llevó a su propio santuario. Un pequeño apartamento en un edificio de ladrillos rojos, casi invisible entre las moles de cristal del distrito financiero. Era un lugar humilde, lleno de libros antiguos y el olor a té de manzanilla, un mundo a años luz del lujo sangriento del Hotel Valerius. Al cerrar la puerta con tres cerrojos, el silencio cayó sobre ellos como una manta pesada. Adrian se desplomó en el sofá de tela gastada. Su respiración todavía era un silbido errático. Claire se quedó de pie junto a la ventana, observando las luces de la ciudad, esperando ver las serenas o las luces de los coches negros buscándolos. ¿Por qué no te fuiste? Preguntó Adrian de repente. Su voz era baja, cargada de una mezcla de gratitud y una frustración que quemaba. Porque usted no me dejó atrás en la suite, respondió ella, dándose la vuelta. Se quitó la sudadera empapada por la lluvia, quedando solo en una camiseta de algodón. En la tenue luz de una lámpara de pie, las cicatrices de su cuello y brazo izquierdo eran más visibles que nunca.
Se sintió expuesta vulnerable pero luego recuerdo. Él seguía en la oscuridad. Los días siguientes fueron una danza de intimidad forzada y tensión creciente. Adrian necesitaba tiempo para que la inflamación de sus nervios ópticos disminuyera, según lo que Silas le había informado a través del transmisor antes de perder la señal. Mientras tanto, el Imperio Corleone estaba en llamas. Elena y Victor habían tomado el control del hotel, declarando a Adrian muerto o incapacitado. En la pequeña cocina de Claire, el hombre más temido de la mafia aprendió a confiar en las manos de una mujer que el mundo había desecado. Claire le cocinaba comidas sencillas, le leía las noticias de los periódicos que lograba conseguir y, lo más importante, hablaba con él. No sobre negocios ni sobre poder, sino sobre sus sueños perdidos. Quería ser bailarina. Confesó ella una noche mientras estaban sentados en el suelo, apoyados contra la cama. La lluvia golpeaba suavemente los cristales. Antes del fuego. Me encantaba la forma en que el cuerpo podía contar historias sin usar palabras. Pero después. Bueno, las bailarinas necesitan ser perfectas, ¿no? Adrian buscó la mano de ella en la oscuridad. Cuando la encontró, entrelazó sus dedos con los de ella. La perfección es una mentira inventada por gente que no tiene nada que ofrecer por dentro, Claire. Dijo él. Su voz era más suave de lo que ella jamás hubiera imaginado. He pasado mi vida rodeado de belleza perfecta. Elena es perfecta. El Valerius es perfecto. Y todo es hueco. Todo es una cascara que se rompe al menor golpe. Tú eres de acero templado por el fuego. Él es quedo helada. ¿Cómo podía saberlo? Él no podía ver su sudadera gigante ni su capucha, ni la forma en que evitaba los reflejos en las ventanas. No me escondo, mintió ella con la voz quebrada. Tu voz es retre, dijo él con una perspicacia aterradora. Cada vez que hablas, parece que intentas ocupar menos espacio en el mundo. He pasado mi vida analizando a las personas para saber cuándo van a traicionarme. Sé cuando alguien está tratando de desaparecer. Claire sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. Nadie la había leído, nunca de esa manera. Antes de que pudiera responder, el sonido ensordecido de la puerta principal siendo derribada por los equipos de seguridad llenó la suite. Señor. Adrian. La voz de Silas resonó como un trueno. Claire se puso rápidamente la capucha y se pegó a la pared, diciendo funders con el papel tapiz. Vio como una decena de hombres armados entraban en la habitación, rodeando a Adrian con un escudo de acero y testosterona. Silas se arrodilló ante su líder, inspeccionando su estado con ojos de halcón. Estamos aquí, Jefe. El perímetro es seguro. El traitor ha sido neutralizado, dijo Silas, aunque su mirada se desvió de inmediato hacia la figura pequeña y encapuchada en el rincón. ¿Quién es ella? Adrian, que ya había recuperado su expresión de piedra, giró la cabeza hacia donde sabía que estaba Claire. Por un momento Claire temió que él la entregara, que la tratara como a una intrusa peligrosa. Pero Adrian hizo algo que nadie esperaba. Ella es la razón por la que sigo vivo, Silas, dijo con voz firme. No la toquen. Asegúrense de que termine su turno y de que lega casa a salvo. Es una empleada del hotel. Y mi invitada personal a partir de ahora. Silas arqueó una ceja, pero no discutió. Claire aprovechó el momento para salir de la habitación, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Mientras caminaba por el pasillo, podía sentir la intensidad de la presencia de Adrian. No sabía que este era solo el comienzo. No sabía que Adrian Corleone, incluso en su oscuridad, había empezado a ver cosas en ella que ella misma había olvidado que existen. La conexión así había establecido. Una limpiadora con el alma marcada por el fuego y un rey mafioso con los ojos nublados por la traición. El destino acababa de encender una mecha que ningún extintor podría apagar.
Si este encuentro entre dos mundos tan opuestos te está atrapando, no olvides dejar tu me gusta, y compartir en los comentarios que harías tú en el lugar de Claire. ¿Te cuidarías o huirías antes de que el peligro te alcance? Suscribid para no perderte como evoluciona esta peligrosa y inesperada conexión. La semana que siguió al encuentro en la suite 904 fue, para Claire Dano, una lenta tortura de anticipación y paranoia. Cada vez que el ascensor se abría o que un hombre con traje oscuro caminaba por el vestibulo, su corazón daba un vuelco, esperando que la burbuja de anonimato en la que vivía estelar finalmente. No podía dejar de pensar en Adrian Corleone. Sus dedos en recordaban la textura de su frente, y sus oídos repetían, como un mantra hipnótico, la forma en que él había pronunciado su nombre. Claire intentó volver a su rutina. Limpiar, fregar, pulir, desaparecer. Pero el Hotel Valerius ya no era el mismo refugio. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica. Los rumores dicen que la ceguera de Adrian no estaba mejorando y que los lobos, de las familias rivals, liderados por el despiadado Victor Sterling, estaban empezando a oler la sangre en el agua. Si el líder del Imperio Corleone no recuperaba la vista pronto, su autoridad se desvanecería, y con ella, la paz relativa que mantenía a la ciudad fuera de una guerra abierta. Fue un martes, cerca de la medianoche, cuando el destino decidió que Claire no podía seguir siendo una espectadora. Ella estaba en el área de la lavandería industrial, un sótano cavernoso lleno de vapor y el estruendo rítmico de las máquinas, un lugar que ella amaba porque el calor ocultaba su sudor y el ruido de sus suspiros. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sicio del vapor escapando de una tubería. Claire? Una voz familiar, pero cargada de una urgencia que le heló la sangre, surgió de la oscuridad. Era Silas Varga. Apareció entre las máquinas, sosteniendo a un Adrian que caminaba con dificultad, con una mano apoyada en el hombro de su guardaespaldas. Adrian lavaba unas gafas oscuras que ocultaban sus ojos, pero su mandíbula estaba tan apretada que Claire temió que le rompieran los dientes. Estaba pálido y su camisa de seda estaba desgarrada. Señor, ¿qué está pasando? Preguntó Claire, corriendo hacia ellos, olvidando por un momento su propia necesidad de ocultarse. Traición, eso es lo que pasa, gruñó Silas, mirando hacia la puerta de hierro que conducía a las escaleras de emergencia. Han bloqueado las salidas principales. Hay un equipo de asalto subiendo por los ascensores y otro entrando por el garage. Saben que Adrian está vulnerable. Necesito sacarlo de aquí, pero mi coche ha sido saboteado y no puedo comunicarme con el resto del equipo. Las frecuencias están inhibidas. ¿Por qué han venido aquí abajo? Preguntó ella, sintiendo el pánico subir por sus piernas. Porque es el único lugar que no controlan totalmente. Dijo Adrian, sia voz a pesar del caos, mantenía una autoridad magnética. Y porque sabía que estarías aquí Claire. La tensión romántica entre ellos crecía con cada hora que pasaba. No era solo la situación de peligro. Era el descubrimiento mutuo de dos almas que hablaban el mismo idioma de dolor. Una tarde, mientras Claire le cambiaba el vendage de los ojos, una tarea que ahora realizaba con manos expertas y seguras, Adrian la detuvo. Claire espera, susurró. Sus manos subieron lentamente por los brazos de ella, sintiendo la textura de su piel. Ella contuvo el aliento, esperando que él se detuviera al llegar al tejido rugoso de las cicatrices en sus hombros. Pero él no lo hizo. Sus dedos recorrieron las marcas con una reverencia casi religiosa. ¿Por qué haces esto? Preguntó ella, con las lágrimas asomando a sus ojos. Porque quiero conocerte, respondió él. No con mis ojos, sino con mi alma. Cada una de estas marcas cuenta una historia de supervivencia. Eres hermosa Claire. No lo digo porque no puedo verte. Lo digo porque puedo sentir la luz que emanas.
Ella se inclino hacia delante, buscando sus labios. Claire sintió el pánico inicial de ser descubierta. Pero la ternura en el rostro de Adrian la desarmó. Se besaron con una desesperación contenida. Un encuentro de labios que sabía amido. Esperanza y una verdad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. En ese beso, Claire dejó de ser la chica de las cicatrices y Adrian dejó de ser el monstruo de la mafia. Eran solo dos personas tratando de sobrevivir al naufragio de sus vidas. Sin embargo, la paz era un espejismo. Mientras su conexión se profundizaba, el peligro exterior se cerraba sobre ellos. Victor Sterling no era tonto. Sabía que Adrian no estaba muerto. Había empezado a presionar a los antiguos contactos de Claire, rastreando las nóminas del hotel, buscando a cualquier empleado que hubiera desaparecido esa noche. Una mañana, mientras Claire regresaba de comprar suministros básicos con el rostro oculto tras una bufanda, notó un coche negro patrullando su calle. No eran los hombres de Silas. Eran los de Victor. La traición de Elena había sido más profunda de lo que pensaban. Ella conocía los registros del personal y había identificado a la limpiadora, que huyó con Adrian. Claire entró en el apartamento con el corazón en la boca. Nos han encontrado, dijo cerrando la puerta con estruendo. Adrian se puso en pie de inmediato, su mano buscando instintivamente un arma que no tenía. Claire escucha. Dijo él, su voz volviendo a ser la del líder te no acepta derrotas. Hay una caja fuerte falsa en la pared detrás de tu estantería de libros. Dentro hay un teléfono satelital y una dirección. Si algo me pasa, quiero que llames a ese número. No voy a dejarlo solo, Adrian. No otra vez. Gritó ella con la frustración estalando. No es una opción. Rugió él, pero luego su tono se suavizó. Eres mi única debilidad ahora, Claire. Si ellos te atrapan para legarme no podré resistir. Tienes que estar a salvo para que yo pueda ser quien necesito ser para protegernos. En ese momento, el primer golpe de un mazo contra la puerta del apartamento hizo vibrar las paredes. Los hombres de Sterling estaban allí. Claire miró a Adrian viendo al hombre que la había llamado hermosa en su momento más oscuro. Y supo que el tiempo de esconderse había terminado. El amor los había hecho valientes, pero el mundo real estaba a punto de intentar destrozarlos. ¿Podrá Claire salvar a Adrian una vez más? ¿O la ambición de Elena y Victor acabar con ellos antes de que Adrian pueda recuperar la vista? La tensión está en su punto de ruptura y las decisiones que tomen en los próximos minutos determinarán su destino final. Si sientes que el corazón se desale del pecho con esta persecución, por favor, suscríbete ahora mismo para no perder el momento de la gran revelación. Deja un comentario con la palabra valor. Si crees que Claire logrará poner a Adrian a salvo. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta historia. El sonido de la madera estalándose fue como un pistoletazo de salida. Claire no tuvo tiempo para el pánico. El instinto de protección que había nacido en las últimas 72 horas tomó el control de su cuerpo. El pequeño apartamento, que hasta hace un momento era un nido de confidencias y besos robados, se convirtió en una trampa mortal. Al baño, Adrian. Muy vete. Gritó Claire, empujando al hombre hacia la pequeña estancia mientras el primer hombre de Sterling atravesaba la puerta principal. Adrian, a pesar de su ceguera, se movía con una ferocidad renovada. No era un hombre que se escondiera, pero entendía la táctica. Claire, en un acto de violencia desesperada, derribó la pesada estantería de libros sobre el pasillo estrecho, creando una barricada improvisada de papel y madera que detuvo el avance de los intrusos por unos segundos preciosos. Está aquí. El Jefe está aquí. Gritó uno de los mercenarios desde el salón. Claire se encerró en el baño con Adrian. Sus manos temblaban mientras buscaba la rejilla del conducto de ventilación que conectaba con el montacargas de servicio del edificio antiguo. Era un espacio minúsculo, apenas suficiente para una persona delgada,
y un desafío casi imposible para un hombre de la envergadura de Adrian. Tienes que tu Claire. Dijo Adrian su voz extrañamente tranquila en medio del chaos. Se levo las manos a la cara y, con un gesto brusco, así quito las gafas oscuras. Claire así quedó sin aliento. Los ojos de Adrian antes nublados y erráticos, estaban fijos en los de ella. No era la mirada vacía de los días anteriores. Sus pupilas así dilataban y contraían, luchando por procesar la luz de la pequeña bombilla del baño. Adrian, ¿puedes verme? Susurró ella, retrocediendo instintivamente, cubriéndose las cicatrices con la mano por puro habito. Vio sombras. Vio colores. Pero sobre todo vio temido Claire. Dijo él, dando un paso hacia ella y atrapando su muñeca para impedir que se ocultara. No te atrevas a esconderte de mi hora. No después de lo que hemos compartido. El estruendo de un jarrón de porcelana al hacerse anicos contra la pared de mármol fue lo único que rompió el silencio sepulcral de la suite presidencial del Hotel Valerius. El sonido no fue un accidente, fue un aviso. Claire Dano así quedó petrificada en el umbral, con los dedos entumecidos apretando el mango de su carrito de limpieza. El air en la habitación pasaba, cargado de un olor a pólvora metálica y un perfume de sandalo tan caro que resultaba sofocante. No era una noche cualquiera. Claire, que había pasado sus 24 años de vida perfeccionando el arte de ser invisible, sintió que el suelo bajo sus pies así convertía en un precipicio. Ella siempre usaba sudaderas tres tallas más grandes, con la capucha colada hasta las cejas para ocultar el mapa de tejido cicatrizado que le recorría la mejilla izquierda y el cuello. Un recuerdo eterno del incendio que le arrebató su infancia. Pero en ese momento ninguna prenda era lo suficientemente grande para esconder el miedo que le subía por la garganta. ¿Quién está ahí? La voz era un latigo de terciopelo y hielo. En el centro de la habitación, sentado en una silla de cuero que parecía un trono, estaba Adrian Corleone. No era solo el dueño del hotel. Era el sol oscuro alrededor del cual orbitaba todo el inframundo de la ciudad. Su rostro era una escultura de ángulos perfectos y frialdad absoluta. Pero esos ojos color tormenta que solían aterrorizar a sus enemigos, ahora estaban fijos en un punto muerto en la pared opuesta. Estaban vacíos. La noticia del intento de asesinato de hacia 2 horas y recorría los pasillos en susurros. Una explosión fragmentos de metralla y una segura temporal que había dejado al hombre más peligroso del país a merced de las sombras. Solo soy la limpieza señor, susurró Claire, su voz apenas un hilo quebradizo. Dio un paso atrás, con la intención de huir antes de que la oscuridad de aquel hombre la consumiera. Pero el sonido de un segundo objeto cayendo. Un vaso de cristal que Adrian intentó alcanzar a ciegas. La detuvo. Antes de continuar con este relato de cicatrices y sombras, quiero darles una bienvenida de todo corazón a todos ustedes que nos acompañan hoy. Es un honor tenerlos aquí. Me encantaría saber desde que rincón del mundo nos están escuchando hoy. Dejen un comentario abajo diciendo su país. Siempre leo sus respuestas. Si este tipo de historias que tocan las fibras más profundas del alma les apasionan, les pido un pequeño favor. Verifiquen si están suscritos al canal. Su apoyo es lo que nos permite seguir dando vida a estos personajes. Por favor, suscríbanse y activen la campana, porque lo que está por suceder en esta habitación cambiará la vida de Claire y Adrian para siempre. Claire miró al hombre que todos llamaban, el seguidor. Adrian Corleone estaba allí, con la camisa blanca manchada de sangre seca, las manos temblando imperceptiblemente mientras intentaba palpar la superficie de la mesa. La vulnerabilidad de aquel gigante era una imagen que nadie debería haber visto. Claire sabía que si cuidaba, entraría en un mundo de violencia y secretos del que no había retorno. Pero al ver la frustración en el rostro de Adrian, una chispa de impaciencia superó a su instinto de supervivencia.
Ella subía lo que era estar atrapada en una prisión que no podía ver. Ella vivía en una prisión de carne y vergüenza cada vez que alguien desviaba la mirada al ver sus cicatrices. No se mueva por favor, dijo ella, avanzando con paso vacilante. Hay cristales por todas partes. Se ve acordar. He dica que devias, Gruno Adrian, aunque su voz carecía de la convicción habitual. Intento ponerse en pie, pero un Mario lo obligó a desplomarse de nuevo en la silla. Sus dedos buscaron desesperadamente al arma que sabía que debía estar cerca, pero Claria se había acercado lo suficiente para ver que él estaba sangrando por un corte en la ceja que no tenía nada que ver con su ceguera. No me ir hasta que esté seguro, respondió ella, sorprendiéndose de su propia audacia. Se arrodilló frente a él, manteniendo una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir el calor de su presencia. Por primera vez en su vida, Claire no tuvo miedo de que él viera su rostro desfigurado. Por primera vez, el juicio de los demás no existía, porque Adrian Corleone no podía ver el relieve de su piel quemada. Solo podía escuchar los latidos acelerados de su corazón y el roce suave de su ropa. ¿Cómo te llamas? Preguntó Adrian, girando la cabeza hacia la dirección de su voz. Su tono ya no era una orden, sino una pregunta cargada de una extraña curiosidad. Claire, respondió ella mientras comenzaba a recoger los trozos de cristal con manos temblorosas. Claire, repitió él saboreando el nombre como si fuera una clave secreta. Tienes una voz que suena a verdad, Claire. Y en este edificio, la verdad es lo único que nunca encuentro. En ese momento, un ruido metálico en el pasillo hizo que ambos se tensaran. Los enemigos de Adrian no se detendrían hasta confirmar que el golpe había sido exitoso. La seguridad del hotel había sido comprometida y el hombre que gobernaba la ciudad estaba atrapado en una suite de lujo, incapaz de ver el peligro que cruzaba la puerta. Claire miró la puerta y luego miró a Adrian. Podía salvarse a sí misma, salir por la entrada de servicio y desaparecer en la noche. O podía tomar la mano del hombre que, sin saberlo, estaba a punto de desmantelar todas las defensas que ella había construido para protegerse del mundo. Sería capaz Claire de guiar una bestia herida a través de la noche más peligrosa de su vida, o su propia inseguridad la traicionaria antes de que los asesinos llegaran? La respuesta estaba escrita en la forma en que Adrian extendió su mano hacia el vacío, esperando que alguien por primera vez no le tuviera miedo a su oscuridad, sino que decidiera caminar a través de ella a su lado. El silencio en la suite 904 no era un silencio vacío, era un ente vivo, cargado de la electricidad estática de lo no dica. Claire Dano se encontraba en el epicentro de un terremoto emocional que amenazaba con derribar los muros que había tardado 14 años en construir. Mientras sus dedos, acostumbrados al rigor del trabajo manual, recogen los últimos fragmentos de la porcelana rota, no podía dejar de observar a Adrian Corleone. Sin la armadura de su mirada gelada y depredadora, el hombre que controlaba los hilos de la ciudad parecía, por un instante adorador, simplemente humano. Claire creció en las sombras. El incendio en la lavandería donde trabajaba su madre cuando ella tenía apenas 10 años no solo lo arrebató la suavidad de su piel, lo arrebató su derecho a ser vista. Desde aquel día, su vida se convirtió en una huida constante de los espejos y de la lastima en los ojos de los extraños. Su deseo más profundo, ese que nunca se atrevía a confesar en sus oraciones más desesperadas, era simplemente ser percibida sin que el asco o la compasión fueran la primera reacción. Había aceptado el turno de noche en el Hotel Valerius precisamente porque las sombras eran sus mejores aliadas. En la penumbra de los pasillos desiertos, ella no era la chica del incendio. Era simplemente un uniforme gris que se movía con la eficiencia de un fantasma. ¿Sigues ahí, Claire? La voz de Adrian la sacó de sus pensamientos. Él había inclinado la cabeza, tratando de triangular su posición.
Sus manos, grandes y colosas por un pasado que claro solo podía imaginar, estaban apretadas sobre sus rodillas, los nudillos blancos de tensión. Aquí estoy, señor Corleone, respondió ella, poniéndose en pie con cuidado. Se obligó a bajar la capucha de su sudadera, un acto de vulnerabilidad que la hizo sentir desnuda, a pesar de que sabía que él no podía verla. Era un gesto de respeto hacia la ceguera de él, una forma de nivelar el campo de juego. Estoy terminando de limpiar. No debería moverse, su frente sigue sangrando. La sangre no es nada. Escupió él con una amargura que cortaba más que el cristal. Lo que me mata es esta impotencia. Soy un objetivo andante mientras mis ojos deciden si quieren volver a funcionar o no. Adrian Corleone no era un hombre que conociera el miedo, pero la oscuridad forzada lo estaba obligando a enfrentarse a algo mucho peor, la dependencia. Había construido su imperio sobre la base de la autosuficiencia absoluta y la desconfianza sistémica. Su círculo cercano era pequeño y letal. Estaba Silas Varga, su jefe de seguridad y hombre de confianza desde la infancia. Un hombre cuya lealtad era tan inquebrantable como su falta de remordimientos. Y luego estaba Elena Castillo, la mujer que muchos susurraban que se convertiría en su esposa por pura conveniencia política. Una belleza fría que veía en Adrian un trono, no un hombre. Adrian siempre había sospechado que el amor era una debilidad que no podía permitirse. Su miedo más oculto era que, si alguna vez bajaba la guardia, la oscuridad que lavaba dentro terminaría por consumir a cualquiera que se acercara demasiado. Por eso, el hecho de que una extraña con voz suave y pasos ligeros estuviera allí, cuidando de él sin pedir nada a cambio, le resultaba más desconcertante que el propio atentado. Permítame ayudar con esa herida, dijo Claire, impulsada por una valencia que no sabía que poseía. Se acercó al mobile bar, tomó una toalla limpia y un poco de agua mineral. Se aproximó a él con una lentitud extrema, permitiendo que su presencia se anunciara por el livros de su ropa. Cuando estuvo frente a él, Adrian tensó cada músculo de su cuerpo. Podía oler el jabón neutro de Claire, un aroma limpio y honesto que contrastaba con los perfumes pasados y las mentiras caras de su mundo habitual. Si intentas cortarme el cuello y seguiré determinar el trabajo, Claire, dijo él con una sonrisa sombría que no legó a sus ojos. Solo soy una limpiadora, señor. No sé nada de cuellos ni de imperios, replicó ella, aplicando la toalla humida sobre su frente con una delicadeza infinita. Solo sé que si la herida se infecta, la segura será el menor de sus problemas. Al contacto de la mano de Claire, Adrian soltó un suspiro contenido. Los dedos de ella eran cálidos, pero lo que más lo impactó fue su temblor. No era un temblor de miedo servil, sino de una sensibilidad que él no había experimentado en décadas. Mientras ella limpiaba la sangre, Adrian dio cuenta de algo. Claire no lo trataba como a un monstruo, ni como a un rey, ni como a una víctima. Lo trataba como a un hombre. ¿Por qué no has corrido? Preguntó él en un susurro mientras ella seguía con su tarea. Mis hombres vendrán pronto. Si te encuentran aquí te interrogarán. Te harán preguntas que no quieres responder. Este lugar es peligroso para alguien como tú. ¿Alguien como yo? Clara se detuvo un momento, su mano suspendida a milímetros de la piel de Adrian. Se refiere a alguien que no tiene nada que perder, o a alguien que sabe lo que es estar atrapado en una pesadilla de la que no puede despertar? Adrian guardó silencio. Por primera vez, alguien le devolvía el golpe dialéctico sin usar la agresión. Sintió una punzada de curiosidad que casi eclipsó el dolor en sus ojos. Quería saber quién era esta mujer. Quería saber qué clase de vida llevaba alguien que podía mantener la calma mientras el mundo del crimen organizado se desmoronaba a su alrededor. Mientras tanto, en las sombras de los pasillos del hotel, la tensión crecía. Silas Varga caminaba a paso veloz, con su arma desenfundada, desconfiando incluso de las sombras.
Al ataque había sido interno. Alguien había dado las coordenadas exactas de la suite y el horario de la patrulla. Alguien muy cercano quería a Adrian muerto. Silas no sabía que, dentro de esa habitación, su jefe estaba encontrando una clase de salvación que ninguna bala podía proporcionar. Claire terminó de limpiar la herida. Por un segundo, así quedó mirando el rostro de Adrian. Sin la máscara de poder, era hermoso de una manera trágica. Ella sintió un impulso casi irresistible de rozar su mejilla, de comprobar si su piel era tan suave como parecía, pero así contuvo. Recordó sus propias cicatrices, la textura rugosa de su piel quemada que sentía bajo sus dedos cada mañana al lavarse la cara. El contraste entre ellos era doloroso. El hombre perfecto que no podía ver, y la mujer rota que no quería ser vista. Ya está, dijo ella, retrocediendo un paso, volviendo a su refugio de invisibilidad. Debería descansar. Sus hombres llegarán en cualquier momento. Espera, Adrian extendió la mano, atrapando el aire donde ella había estado un momento antes. No me has dicho por qué descans Claire. El corazón de Claire se detuvo. Ella había buscado. En medio de un intento de asesinato, el hombre más poderoso de la ciudad había pensado en la limpiadora de las cicatrices. Silas vite, ordenó Adrian de repente. ¿Qué? En hablar Jefe. Protestó Silas, desenfundando su arma. Si nos quedamos juntos somos un blanco fácil. Tú eres el que pueda abrirse paso a tiros para buscar refuerzos. Yo soy una carga ahora mismo. Claire me sacra por los túneles de servicio. Ella conoce este edificio mejor que los arquitectos que lo diseñaron. Señor Corleone, yo no puedo. Empezó Claire, pero Adrian extendió su mano y, con una precisión asombrosa para alguien que no vea, atrapó su muñeca. Su hogar era firme, cálido y por un segundo, Claire sintió que una corriente de energía pura pasaba de ella. Puedes Claire. Eres la única en la que puedo confiar ahora mismo, porque eres la única que no quiere nada de mí, dijo él bajando la voz. Por favor, ayúdame a ver el camino. Antes de que Claire pudiera procesar la magnitud de su decisión, el sonido de una explosión en los niveles superiores hizo que el suelo vibrara. El tiempo de las dudas se había agotado. Silas asintió, lo entregó a Claire un pequeño transmisor de emergencia y, con una última mirada de advertencia, desapareció entre las sombras del muelle de carga. Claire se quedó sola con Adrian. El hombre que la ciudad temía estaba bajo su cuidado. Demi la mano, dijo ella. Esta vez fue ella quien tomó la iniciativa. Lo guió a través del laberinto de calderas y conductos de ventilación. Claire se movía con una agilidad que solo de una vida de querer evitar ser vista. Conoce cada grita, cada pasillo estrecho que los guardias de seguridad ni siquiera sabían que existía. Pero mientras se deslizaban por un pasillo de mantenimiento humito, la primera gran revelación de la noche golpeó a Claire como un bofetón. Hay alguien más aquí, susurró ella deteniéndose en seco. Escuchó pasos metálicos sobre las rejillas. No eran los pasos de Silas. Eran pasos pesados tácticos. Dos hombres armados aparecieron al final del pasillo, con linternas montadas en sus rifles escaneando la oscuridad. Claire empujó a Adrian detrás de una pila de cajas de detergente industrial. El espacio era minúsculo. Ella estaba aplastada contra el pecho de Adrian, sintiendo el calor de su cuerpo y el ritmo acelerado de su corazón. En ese momento de peligro extremo ocurrió algo inesperado. Adrian, en lugar de entrar en pánico, se inclinó hacia el oído de Claire. Sus labios casi rozaron la piel de su cuello, justo donde comenzaba el tallido de su cicatriz. Claire cerró los ojos, esperando el rechazo, esperando que él sintiera la imperfección de su piel y se apartara con asco. Tu piel, susurró él, su aliento cálido enviando escalofríos por la espalda de ella. Tienes una cicatriz aquí, ¿verdad? Claire se tensó,
el air escapando de esos pulmones en un celoso ahogado. El secreto que había guardado con tanto celo estaba siendo descubierto por el hombre que no podía ver. Sí, logró decirla con la voz rota. Es horrible. No debería tocarla. No, dijo él y su mano libre subió para acariciar con una ternura infinita el contorno de su mandíbula, trazando con el pulgar el borde de la piel quemada. No es horrible. Es una marca de guerra. Has sobrevivido a algo que intento destruirte. Como yo. La revelación no fue solo física, sino emocional. En ese pasillo humido, rodeados de enemigos que querían matarlos, Adrian no vio a una limpiadora desfigurada. Vio a una guerrera. Pero no hubo tiempo para más. Los hombres de Victor Sterling estaban a solo 10 metros. Ahí están. Gritó uno de ellos. Claire reaccionó por instinto. Agarró una de las mangueras de alta presión que se usaban para limpiar las calderas y abrió la válvula al máximo. Un chorro de agua hirviendo y vapor inundó el pasillo, creando una cortina blanca cegadora. Cora, gritó ella, tirando del brazo de Adrian. Corrieron a través del vapor, Claire guiándolo con una precisión milimétrica mientras las balas rebotaban en las paredes de metal. Llegaron a un pequeño montacargas utilizado para la basura. Claire empujó a Adrian dentro y accionó la palanca justo cuando los perseguidores doblaban la esquina. Mientras el montacargas descendía lentamente hacia el nivel de la calle, el silencio volvió a reinar, roto solo por esas respiraciones agitadas. Adrian estaba apoyado contra la pared metálica, jadeando, pero había una extraña chispa en su rostro. Una vitalidad que Claire no había visto antes. Claire, dijo él extendiendo la mano para encontrar la de ella. Si salimos de esta, si recupero la vista, quiero que sepas que eres la primera persona a la que quiero ver. No a la limpiadora, sino a la mujer que me ha salvado 2 veces. Claire sintió que su corazón se derechía y se rompía al mismo tiempo. ¿Cómo podría enfrentarse al cuando él recuperara la vista? ¿Cómo podría soportar que él viera la realidad de su rostro después de haber dicho palabras tan hermosas en la oscuridad? El montacargas se detuvo con un golpe seco. Las puertas se abrieron a un callejón oscuro detrás del hotel. Pero la libertad no era lo que les esperaba. Al final del callejón, 3 coches negros de lujo estaban aparcados en semicírculo, con las luces largas encendidas siguiéndolos. Un hombre salió del coche central. Era elegante, de pelo canoso y ojos que brillaban con una malicia pura. Adrian, querido amigo, dijo Victor Sterling ajustándose los puños de su camisa. Me han dicho que estás teniendo problemas con la vista. Que lástima. Pero no te preocupes, no necesitarás tus ojos para lo que viene ahora. Y veo que has traído compañía. Una pequeña rata de alcantarilla para que diga. En ese momento, la puerta del baño recibió el primer impacto de un hombro masivo. La cerradura no aguantaría 2 golpes más. Escúchame bien, dijo Adrian acercando su rostro al de ella, su visión recuperándose por segundos gracias a la adrenalina que bombeaba su corazón. La dirección que di, no es un refugio. Es la ubicación de la bóveda principal de mi familia. Victor y Elena creen que la clave es biométrica, baida en mis ojos. Por eso me quieren vivo. Pero la clave no es mi retina, Claire. Es una frecuencia de voz. Vaya. El mundo de Claire se detuvo. Mi voz? ¿Cómo es posible? Porque hace meses cuando te escuché cantar mientras limpiabas el gran salón, grave tu frecuencia. Reveló Adrian soltando la bomba que lo cambiaba todo. Yo ya te había visto mucho antes de noche en la suite, Claire. Me enamoré de la pureza de tu voz antes de saber quién eres. Te puse como la clave de seguridad de mi imperio porque sabía que tú eras la única persona en este hotel que no tenía un precio. La traición y la revelación se entrelazaron. Adrian no la había elegido al azar esa noche. Él la había estado observando o mejor dicho escuchando durante meses.
La había convertido en la guardiana de su fortuna sin que ella lo supiera, vinculando su destino al de ella mucho antes de que el fuego cruzado los uniera. Abran el maldita puerta. Rugió la voz de Victor Sterling desde el otro lado. Entra en el conducto claro. Ordino Adrian. Via la boveda. Si tú ligas primero ellos no tendrán nada. Yo los distraer. Silas esta cerca lo siento en el air. No te dejaré. Grito ella. Pero Adrian la levantó en vilo con una fuerza asombrosa y la encajó en la abertura del conducto de ventilación. Si mi almas vit. Y es la única forma de que ambos sobrevivamos. Le suplicó él y por primera vez, Claire vio una lágrima correr por la mejilla del hombre de hielo. Vi enseñales que la mujer que ellos despreciaron y es la que ahora tiene los slaves de su reino. Claire, con el corazón desgarrado, comenzó a trepar por el conducto metálico justo cuando la puerta del baño cedía. Lo último que vio antes de que la oscuridad del túnel la tragara fue a Adrian poniéndose en pie, con la espalda recta y los puños cerrados, enfrentándose a tres hombres armados con la mirada de un rey que ha recuperado su trono. Incluso así todavía veía el mundo a través de una neblina. Mientras Claire se arrastraba por el metal frío, las lágrimas limpiaban el polvo de su rostro. La revelación de Adrian lo había cambiado todo. No era una coincidencia. Ella no era una víctima del destino. Era la protagonista de un plan trazado por un hombre que vio su valor cuando ella misma se sentía basura. Pero ahora, Adrian estaba en manos de Victor y la traidora de Elena. Luego al final del conducto y cayó sobre un contenedor de basura en el callejón trasero. No se detuvo a llorar. Corrió como nunca lo había hecho, con la voz de Adrian resonando en su cabeza. Tenía que llegar la boveda. Tenía que usar esa voz que tanto odiaba. Esa voz que siempre intentaba silenciar. Para salvar al único hombre que la había llamado hermosa. Mientras tanto, en el apartamento Victor Sterling miraba a un Adrian ensangrentado pero sonriente. ¿Dónde está la chica Adrian? Preguntó Victor, golpeándolo con la culata de su arma. Adrian escupió sangre y levantó la vista. Sus ojos estaban casi totalmente claros ahora. Miró fijamente a Victor y luego a Elena, que permanecía en la puerta con una expresión de triunfo que pronto se marcaría. Ella está yendo a un lugar donde ninguno de ustedes podrá entrar jamás. Dijo Adrian con una sonrisa lobuna. Porque para entrar en mi mundo, se necesita un corazón que ustedes no poseen. Esta revelación ha cambiado las reglas del juego. Claria no es solo una protegida. Es la paisa clave del imperio. Lograr llegar a la boveda antes de que Sterling obliga a Adrian a hablar. ¿O la interceptaron en el camino? Estamos en el punto de no retorno. Si quieres saber que hay dentro de esa boveda y como Claire enfrentará a los que se rieron de ella, deja un comentario con la palabra voces. Y no olvides suscribirte. La verdadera guerra por el Imperio Corleone acaba de comenzar y tú tienes un asiento en primera fila. El frío de la noche calaba hasta los huesos de Claire mientras corría por las calles laterales, evitando las avenidas principales donde las patrullas de Sterling seguramente estarían buscándola. El mundo se había vuelto un lugar extraño y hostil. La revelación de Adrian pasaba en su pecho más que el miedo a la muerte. Ella la mujer que se escondía en los rincones, era la ley de un imperio. Pero esa importancia venía con un precio devastador. Adrian estaba en manos de monstruos y ella estaba sola. Luego a la dirección que Adrian le había dado. Un antiguo edificio de correos, una estructura de piedra imponente y lúgubre que escondía, en sus cimientos de hormigón reforzado, la bóveda central de la familia Corleone. Pero al doble la esquina, el corazón de Claire se detuvo. Tres todoterrenos negros ya estaban allí. No puede ser, susurró ocultándose tras un pilar de hormigón. No eran los hombres de Adrian. Eran los mercenarios de Victor Sterling. Y en el centro del grupo, siendo arrastrado por dos hombres, estaba Adrian.
Tenía la camisa empapada en sangre y la cabeza gacha. Pero lo que más le dolió a Claire fue ver a Elena Castillo caminando a su lado, sosteniendo el teléfono satelital que Claire debería haber usado. La habían rastrito. La tecnología de Sterling había interceptado la señal del dispositivo antes incluso de que ella pudiera activarlo. Busquen la. Rugió la voz de Victor Sterling, resonando en el silencio de la noche. Sé que está cerca. Sin su voz, esta puerta no es más que un trozo de metal inútil. Traigan a la chica de las cicatrices. Claire se pegó a la pared. Su respiración era un silbido errático de pánico. Estaba rodeada. Podía ver a Adrian a través de la distancia. Al intento levantar la cabeza. Sus ojos ahora claramente recuperados, buscando desesperadamente entre las sombras. Sus miradas se cruzaron por un milisegundo antes de que ella se ocultara de nuevo. En los ojos de Adrian no había una petición de rescate, sino una súplica silenciosa. Hi. Salva. Pero Claire no podía huir. Si lo hacía, Victor mataría a Adrian en cuanto se diera cuenta de que no podía abrir la bóveda. La situación era desesperada. Claire se miró en el reflejo de una ventana sucia de un local abandonado. Vio su rostro, vio la quemadura que le recordaba cada día su supuesta debilidad. Durante años esa marca había sido su jala. Pero en ese momento de oscuridad absoluta, recordó las palabras de Adrian, iris de acero templado por el fuego. De repente, un par de manos fuertes la sujetron por detrás y le taparon la boca antes de que pudiera gritar. Soy yo, susurró una voz áspera. Era Silas. Estaba herido, con un vendage improvisado en el brazo, y sus ojos reflejaban la misma desesperación que los de ella. Tengo a tres hombres conmigo, Claire. Y es todo lo que queda, dijo Silas saltándola. Sterling ha tomado todas las bases. Si entramos ahí es una misión suicida. No tenemos potencia de fuego para enfrentarnos a 20 mercenarios. No necesitamos potencia de fuego, dijo Claire, y por primera vez en su vida, su voz no tembló. Se quitó la capucha, dejando que el viento frío golpeara su rostro desfigurado. Y no le importaba quien la viera. Necesitamos un milagro y yo soy la única que pueda entrar en ese edificio. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Silas, asombrado por el cambio en el aura de la mujer. Voy a entregarme, respondió ella. Pero cuando lo haga, quiero que tú y tus hombres se posicionen en los conductos de ventilación superiores. Cuando la puerta de la bóveda se abra, habrá un cambio en la presión del aire y las alarmas de incendio se activarán automáticamente si fuerza el sistema de voz. Esa es nuestra única ventana. Claire, si entras ahí Victor no tendrá piedad, advirtió Silas. Él no conoce mi fuerza. Dijo ella con una frialdad que asustó al propio guardaespaldas. Él solo vi una cicatriz. Yo vio una oportunidad. Claire salió de las sombras, caminando con paso firme hacia el círculo de luces de los coches. Los mercenarios gritaron y lo apuntaron con sus armas de inmediato. Victor Sterling se giró, con una sonrisa depredadora iluminando su rostro. Vaya. La ratata ha decidido salir de su agujero, dijo Victor haciendo una señal para que bajaran las armas. Traiganla. Dos hombres la agarraron bruscamente por los hombres y la arrastraron hacia donde estaba Adrian. Cuando llegó frente a él, Victor la tomó por la barbilla, obligándola a mostrar su rostro. Mírala, Adrian, así burló Victor. ¿Este es tu gran clave de seguridad? ¿Esta cosa rota y deforme? Tienes gustos muy peculiares para ser un rey. Adrian luchó contra sus captors. Sus ojos inyectados en sangre por la furia. No la toques, Victor. Te dar lo que quieres, pero déjala ir. Lo que quiero es lo que hay detrás de esa puerta. Dijo Victor, empujando a Claire hacia el panel de acceso de la bóveda. Una pantalla de cristal líquido que esperaba una señal acústica. Our querida vas a cantar para nosotros.
Abra la puerta o veras como lo vuelo los sesos a tu amante aquí mismo. Claire miró a Adrian. Vio el amor y el dolor en sus ojos. Elena se acercó a ella, con una expresión de asco absoluto. Hazlo de una vez estúpida, sisió Elena. Después de esto Victor te dejará morir rápido. Es más de lo que mereces por intentar jugar los demás con hombres de verdad. Claire se acercó al micrófono del panel. El silencio era tan denso que podía oír los latidos de su propio corazón. Sabía que, en el momento en que hablara, el imperio de Adrian quedaría expuesto. Pero también sabía algo que ellos ignoraban. Adrian no solo había grabado su voz, había configurado un protocolo de coacción. El cerró los ojos. Recordó el incendio de su infancia, el dolor, los años de soledad. Recordó el beso de Adrian en el apartamento y la forma en que él la miró como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Toda esa emoción, toda esa fuerza, se concentró en su garganta. El fuego no consume lo que ya es ceniza, dijo Claire. No fue una canción, fue una sentencia. El panel parpadeó en rojo. Una voz sintética anunció. Identidad confirmada. Protocolo de seguridad 7A activado. Los pesados engranajes de la bóveda comenzarán a girar con un estruendo metálico. Pero en lugar de abrir suavemente, las luces del edificio comenzarán a parpadear en un rojo violento. Una sirena ensordecedora estalló, y de los aspersores del techo empezó a caer no agua, sino un gas inhibidor de incendios denso y blanco que nubló la vista de todos en segundos. ¿Qué has hecho? Gritó Victor, disparando al aire ciegamente. He dejado de esconderme, susurró Claire, agacándose en medio de la niebla blanca. En ese momento, el primer disparo de Silas resonó desde las alturas. La hora más oscura había llegado a su clímax, y en medio del caos y el gas asfixiante, Claire y Adrian estaban separados por un muro de enemigos y traición. Parecía el fin. Adrian estaba siendo arrastrado hacia el interior de la bóveda por un Victor desesperado, y Claire fue golpeada por un mercenario, cayendo al suelo mientras el mundo se desvanecía en blanco. La desesperación es total. Adrian está atrapado. Silas está superado en número y Claire está perdiendo el conocimiento en el suelo frío. ¿Es este el final trágico de su historia? ¿O podrá el amor encontrar una salida en medio de esta asfixiante nube de traición? Si sientes que no puedes dejar de leer, por favor suscríbete ahora para ver el desenlace. Deja un comentario con la palabra resistir, para dar fuerzas a Claire. La batalla final está a punto de comenzar. El gas blanco era una mortaja que lo envolvía todo, pero para Claire, el mundo nunca había sido tan claro. El golpe en su sien palpitaba con un ritmo salvaje, un dolor punzante que, en lugar de doblegarla, terminó de romper las últimas cadenas de su inseguridad. Se arrastró por el suelo de granito, sintiendo el frío del metal y el olor acre del gas. A su alrededor, los gritos de los mercenarios de Sterling se mezclaban con el eco de los disparos de Silas. Estaban ciegos. Todos ellos por primera vez, estaban viviendo en el mundo en el que Adrian y ella habían aprendido a sobrevivir. Un mundo donde los ojos no servían de nada. Claire. El grito de Adrian desgarró la niebla. No era un grito de auxilio, era un rugido de guerra. Claire se puso en pie, apoyándose en la base de una columna. A pocos metros vio una silueta tambaleante. Era Elena Castillo. La mujer que se creía superior estaba ahora de rodillas, asfixiándose con el gas, frotándose los ojos con desesperación mientras su máscara de perfección se desmoronaba en ataques de tos y rímel corrido. Ayúdame, suplicó Elena al ver la sombra de Claire acercarse. No puedo ver nada. Claire se detuvo frente a ella. Por un segundo la vieja Claire, la que pedía perdón por existir, sintió lástima. Pero entonces recordó a Adrian ensangrentado y la forma en que esta mujer lo había vendido por un puñado de oro.
Bienvenida a mi mundo, Elena. Di yo Claire, su voz sonando profunda y gelada entre la bruma. Aquí no importa lo bonita que seas. Aquí solo importa quien tiene la fuerza para seguir caminando en la oscuridad. Sin mirar atrás, Claire dirigió a la traidora atrás y se dirigió hacia el sonido de la lucha principal. Silas y sus hombres habían descendido mediante cuerdas desde los conductos, entablando un combate cuerpo a cuerpo con los guardaespaldas de Victor. En medio del caos, la puerta de la bóveda, de 3 metros de espesor, estaba a medio abrir, atascada por el protocolo de seguridad que Claire había activado. Dentro de la cámara acrazada, Victor Sterling mantenía a Adrian como escudo humano, apuntando con una pistola a la sien. Sus ojos estaban rojos y llorosos por el gas, pero su locura le permitía mantenerse firme. Atrás. Vuela la cabeza ahora mismo. Gritó Victor al ver aparecer a Silas entre el gas. Claire llegó al umbral de la bóveda. Sus ojos se encontraron con los de Adrian. Él estaba herido, con un corte profundo en el hombro, pero su mirada era un incendio. En ese momento Adrian hizo algo que nadie esperaba. A pesar de sus manos atadas a la espalda, giró el cuerpo con una fuerza brutal, golpeando a Victor con el hombro y desequilibrándolo. El disparo de Victor salió desviado, impactando en el techo de la bóveda. Ahora Claire. Gritó Adrian. Claire no tenía un arma, pero tenía el control del sistema. Corrió hacia la consola interna de la bóveda, una terminal que solo se activaba desde el interior una vez que el protocolo 7A estaba en marcha. Sus dedos volaron sobre el teclado táctil que Adrian le había enseñado a usar en sueños y susurros durante sus noches de refugio. Annular bloqueo manual. Código. Phoenix dijo ella con firmeza. Un segundo estruendo metálico sacudió el edificio. Las luces rojas de emergencia se apagaron y fueron reemplazadas por una luz blanca, cegadora y purificadora. Los extractores de aire se activaron a máxima potencia, tragándose el gas en cuestión de segundos. La visibilidad volvió de golpe, y con ella, la ventaja de la sorpresa se disipó para los villanos. Victor Sterling se encontró rodeado por Silas y sus hombres, que ahora tenían una línea de tiro despejada. Pero Claire no miraba a los guardias. Miraba a Adrian. Él se puso en pie, recuperando su estatura imponente. La luz de la bóveda iluminaba su rostro, y por primera vez, él la miró con total claridad. No había gas, no había gafas, no había oscuridad. Se quedaron congelados el uno frente al otro. Claire sintió el impulso de cubrirse el rostro, de girar de esa mirada que ahora podía ver cada una de sus cicatrices bajo la luz más cruda imaginable. Pero Adrian no desvió la vista. Se acercó a ella con pasos lentos, ignorando a Victor, ignorando los gritos y la violencia a su alrededor. Iris. Empezó él su voz quebrándose por la emoción. Extendió una mano y, con una delicadeza que hizo que el tiempo se detuviera, acarició el lado quemado de su rostro. Sus dedos recorrieron el tejido cicatrizado con una tenura que quemaba más que el fuego original. Iris incluso más hermosa de lo que imagine en mis sueños más brillantes. Adrian, mis cicatrices. Susurró ella con lágrimas rodando por sus mejillas. Tus cicatrices son las marcas del camino que te trajo hasta mi Claire. No son imperfections. Son tu historia. Y es la historia más bella que he leído jamás. En ese momento de unión absoluta, el peligro final se manifestó. Victor Sterling vindos perdido, se lanzó hacia un detonator que tenía oculto en su cinturón. Iba a derribar el edificio con todos dentro. Si no es mío no será de nadie. Rugió Victor. Pero Claire fue más rápida. No por fuerza física sino por inteligencia. Sus dedos estaban sobre la consola. Con un movimiento rápido, activó el celular de emergencia de la subcámara donde Victor se encontraba.
Un panel de cristal blindado descendió del techo en una fracción de segundo, atrapando a Victor en un cubículo reforzado antes de que pudiera activar nada. El silencio volvió a la bóveda, solo roto por los solozos de Elena en el pasillo y el sonido de las armas siendo enfundadas. Silas se acercó a Adrian asintiendo con respeto. El hotel ha sido recuperado, señor. Los leales han vuelto a sus puestos. La ciudad sabe que el rey ha vuelto. Adrian asintió, pero no soltó la mano de Claire. Se giró hacia Silas con una autoridad renovada. El rey ha vuelto, Silas. Pero ya no gobernará solo. A partir de hoy, Claire dano es la voz y el alma de este imperio. Quien no la respeta ella no me respeta a mí. Claire sintió una calidez que no venía del sistema de calefacción, sino de una paz que nunca creyó posible. El punto de inflexión había pasado. Ya no era la chica que se escondía en los espejos. Era la mujer que había salvado un imperio, la mujer que había sido vista por completo y aún así, amada sin medida. ¿Cómo cambiar la vida de Claire ahora que ya no tiene que esconderse? ¿Qué destino les espera a los traidores? El camino hacia la redención y el nuevo comienzo está abierto, pero aún quedan cuentas que saldar. Si te ha emocionado este reencuentro bajo la luz de la verdad, suscribid para no perder el gran final. Deja un comentario con la palabra renacer. Si crees que el amor de Adrian y Claire es más fuerte que cualquier fuego. Estamos llegando al clímax de esta increíble historia. El aire dentro de la bóveda se volvió gélido, pero no por el sistema de ventilación, sino por la presencia de Adrian Corleone, que se erguía ahora como el juez supremo de su propio destino. La luz blanca y quirúrgica de la seguridad máxima no dejaba lugar para las sombras donde Victor Sterling y Elena Castillo solían esconder sus engaños. Silas y sus hombres mantenían a los traidores de rodillas en el centro del gran salón del Hotel Valerius, que había sido recuperado en una operación relámpago mientras la ciudad aún dormía. Claire estaba al lado de Adrian. Ya no lavaba la sudadera gigante. Vestía una camisa de seda negra que Adrian le había pedido a Silas que consiguiera para ella. Por primera vez, no intentaba cubrirse el cuello en la mejilla. Caminaba con la frente en alto, sintiendo el peso de las miradas de los hombres que antes ni siquiera sabían su nombre. Ahora la miraban con un respeto que rayaba en el temor. Ella era la mujer que había burlado el sistema de seguridad más avanzado del mundo. Victor Sterling, con el rostro amortado y la arrogancia hecha jarrones, escupió al suelo cuando Adrian se detuvo frente a él. ¿Crees que has ganado, Adrian? Sisió Victor. Pero solo has cambiado una cadena por otra. Ahora dependes de una lisiada. ¿Qué pasar cuando te cansas de mirar ese rostro quemado cada mañana? El silencio que siguió fue tan pesado que se podía escuchar el crujido de las llamas en las chimeneas laterales del salón. Adrian no se inmutó. No hubo explosión de ira, solo una calma little que era mucho más aterradora. Victor, siempre fuiste un hombre de negocios, pero nunca entendiste el valor de los activos. Dijo Adrian, su voz resonando en cada rincón del salón. Tu ves una cicatriz. Yo veo la prueba de que el fuego no pudo detenerla. Tu ves debilidad. Yo veo a la única persona en esta ciudad que fue capaz de protegerme cuando yo no era nada. Adrian se giró hacia Silas. Sácalos de aquí. No quiero su sangre en este suelo. Entrégalos a las familias del norte. Ellos tienen una lista muy larga de deudas que Victor contrajo usando mi nombre mientras yo estaba ciego. Que ellos deciden cuánto vale su vida. Elena Castillo comenzó a solozar, rogando por clemencia, tratando de buscar la mirada de Adrian con sus ojos perfectos, pero Adrian ya no la miraba. Su mirada, clara y llena de una determinación feroz, estaba fija en Claire. Para él Elena ya era un fantasma del pasado. Una vez que los traidores fueron arrestados fuera, Adrian hizo una señal a sus hombres para que los dejaran solos. El gran salón,
con sus tecos de oro y sus alfombras carmesí, ese cincho de repente pequeño íntimo. Claire, dijo el rompiendo la distancia que los separaba. Sé que este mundo es violento. Sé que no es lo que eliges cuando aceptaste ese trabajo de limpieza. Pero quiero que sepas algo. La bóveda no contenía solo dinero. Adrian camino hacia una pequeña mesa de ébano donde reposaba una caja de terciopelo que Claire no había nada duantes. La abrió para revelar un collar de diamantes y zafiros, pero junto a él había algo mucho más sencillo. Una lave de bronce antiguo. Esta lave abra una casa en la costa de Amalfi, susurró Adrian, tomando la mano de Claire. Es un lugar donde el sol siempre brilla y donde nadie te mirara con nada que no sea admiración. Es mi salida Claire. He pasado años construyendo este imperio de sombras, pero desde que escuché tu voz por primera vez, he querido camina hacia la luz. El giro final de la noche no fue una bala ni una traición, sino un acto de renuncia. El gran jefe de la mafia estaba dispuesto a dejarlo todo por la mujer que lo enseñó a ver en la oscuridad. No tienes que decidir ahora, continuó él acariciando su mejilla con el pulgar. Pero quiero que sepas que el imperio Corleone no me pertenece. Se lo he entregado a Silas y a los hombres que fueron leales. Mi única propiedad hoy, eres tú es que tú me permites ser parte de tu vida. Claire sintió que el corazón le estalaba de alivio. La lucha por el poder, las balas, el gas asfixiante. Todo había sido el preludio de este momento de libertad. Ella miró a Adrian, el hombre que podía tener cualquier cosa en el mundo y que, sin embargo, elegía sus cicatrices y su verdad. No quiero Amalfi, dijo ella, con una sonrisa que iluminó su rostro de una manera que ningún diamante podría igualar. Al menos no todavía. Entonces, ¿qué quieres, Claire? Quiero que me veas bailar, respondió ella. Aquí en este salón donde antes me escondía para limpiar el polvo. Quiero que el mundo vea que la chica de las cicatrices puede ser la reina del baile. Adrian soltó una carcajada limpia, la primera que Claire lo escuchaba. Hizo una señal a la orquesta que esperaba en el balcón superior, y de repente, una melodía suave y poderosa empezó a llenar el air. En medio del salón del hotel más lujoso de la ciudad, el hombre que recuperó su vista y la mujer que recuperó su alma comenzaron a bailar. No era un baile perfecto pero era real. Era la victoria de la esencia sobre la apariencia. La resolución estaba completa. El imperio había quedado en manos leales. Los traidores habían sido juzgados por sus propios pecados. Y el amor había reclamado su trono en el corazón de los protagonistas. ¿Es este el final que esperabas para Claire y Adrian? La justicia ha servido y las máscaras han quedado. Pero, ¿cómo será su nueva vida lejos de las sombras? Si ha emocionado este triunfo del amor auténtico sobre la superficialidad. Suscribid para el cierre final de esta épica historia. Deja un comentario con la palabra triunfo. Y cuéntanos qué parte de la transformación de Claire te inspiró más. Prepárate para la conclusión definitiva. 6 meses después de aquella noche en que los cimientos del Hotel Valerius temblaron, el sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales de una villa blanca situada sobre los acantilados de la costa italiana. El aire no olía a pólvora ni a gas, sino a sal marina y a jasmines en flor. Para Claire Dano, el déspota ya no era una lucha contra el espejo. Ahora la primera imagen que recibía cada día era el reflejo de una mujer que finalmente se sentía completa. Adrian estaba de pie en la terraza, observando el horizonte donde el azul del mar se fundía con el cielo. Su vista se había recuperado totalmente, pero sus ojos ya no buscaban amenazas ni debilidades. Cuando escuchó los pasos ligeros de Claire, una sonrisa genuina, libre de la carga del imperio, iluminó su rostro. Ella ya no vestía sudaderas de gran tamaño. Lavaba un vestido ligero de lino color crema que dejaba al descubierto sus brazos y el elegante trazado de sus cicatrices.
Los cuales lucia con el orgullo de quien ha sobrevivido a la tormenta y ha salido fortalecida. ¿En qué piensas? Preguntó Claire rodeando su cintura con los brazos. En que todavía me cuesta creer que la luz pueda ser tan brillante, respondió Adrian llorandos para besar su frente. Durante años, pensé que mi destino era morir en una oficina oscura, rodeado de enemigos. Nunca imaginé que el silencio pudiera ser tan pacífico. La transición no había sido sencilla, pero había sido necesaria. Silas Varga ahora dirigía los negocios legítimos del Valerius en la ciudad, habiendo limpiado las últimas manchas de la era de Victor Sterling. Elena y Victor, por su parte, se habían convertido en una advertencia susurrada en los bajos fondos. La prueba viviente de que la ambición sin lealtad es un camino directo al olvido. Claire, por su parte, había encontrado su verdadera vocación. En el pueblo cercano, había abierto una pequeña academia de danza para jóvenes con discapacidades y secuelas de accidentes. Ya no bailaba en la oscuridad de un salón vacío. Ahora enseñaba a otros que la belleza no reside en la simetría, sino en la fuerza del espíritu para seguir moviéndose a pesar del dolor. Su voz, la misma que una vez abrió la bóveda más segura del mundo, ahora guiaba a niños a encontrar su propia confianza. Ha legado una carta de Silas, comentó Claire, entregando un sobre con el sello del hotel. Dice que el nuevo ala del hospital infantil, el que fundamos en nombre de tu madre, ya está terminado. Quieren que vayamos a la inauguración. Adrian tomó la carta, pero esos ojos no se apartaron de los de ella. Iremos. Pero solo así permites que bailaremos de nuevo frente a todos. Quiero que el mundo vea que mi mayor tesoro nunca estuvo guardado en una caja fuerte. Claire se rió, una risa clara y melodiosa que ahuyentaba cualquier resto de sombra del pasado. Se dieron cuenta de que las cicatrices de Claire y la ceguera temporal de Adrian no habían sido tragedias, sino los instrumentos que el destino utilizó para que dos personas que vivían en la oscuridad pudieran encontrarse. Ella lo había enseñado a ver con el corazón, y él lo había enseñado a ella que su valor era infinito. Mientras el sol subía en el cielo, iluminando cada rincón de su nuevo hogar, Claire se sintió finalmente en paz. El fuego de su infancia había intentado consumirla, pero al final, solo había servido para forjar una mujer de una belleza inquebrantable. Ya no era la limpiadora invisible, era la arquitecta de su propia felicidad, amada por un hombre que, incluso cuando no podía ver, siempre supo quién era ella en realidad. La historia de Claire y Adrian es un recordatorio de que, sin importar cuán profundas son nuestras heridas o cuán oscura sea nuestra situación, siempre hay una luz esperando a ser descubierta. A menudo en el lugar más inesperado y a través de los ojos de alguien que nos ve tal como somos.